Carolyn, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Okay. Hi, good evening. How are you doing? Fine, ma'am. Awesome. So today we are going to look at a different topic. Okay. So we are going to learn about pronunciation. Okay. So எந்த மாதிரி இடத்துல Mm. like how we are going to pronounce common words அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Okay. So let me just Okay. open a presentation for you and I'll share my screen with you. Just let me know if you're able to see it. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Once again. Okay. So is my screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. So there are certain words that we commonly mispronounce. Okay. So நமக்கு வந்து அந்த words சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும். We know these words, but நமக்கு அதோட exact correct pronunciation என்னன்றது தெரியாது. Okay. So we are going to look at those types of words. Okay. அந்த மாதிரி words தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Okay. So let us look Okay. at the first word here. Okay. So how do you pronounce this particular thing? Picture. Yeah, picture. So நிறைய பேர் வந்து like அதை pronounce பண்றப்போ என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they pronounce it as picture. Okay, but the correct pronunciation is picture. Okay, picture. Picture கிடையாது, Picture. it's picture. Yeah, exactly. So the Okay, ma'am. correct pronunciation is picture. Okay. So the Okay, next ma'am. one. So how do you pronounce this? This is something you already know. So இதுதா அதோட photo. Okay, this is something we saw in the alphabet session, right? So Yes, இதுதா ma'am. வந்து அந்த room ஓட photo. I told you that it is a luxury room in a hotel, right? So this is Yes, that ma'am. particular photo. Okay? Okay, ma'am. Hmm. So this is how it will look. So how do you pronounce this? You know this already? Yes, ma'am. So sweet. Ma'am. Yeah, exactly. It is called as sweet. Okay, sweet தான் அதோட pronunciation. Very good. Okay. So the next one. How do you pronounce this? Almond. Hmm. It is not almond. You have to actually silence the L here. Okay, L வந்து in the wordல it is silent. You have to pronounce it as almond. Okay, almond. Almond. Yeah, exactly. So whenever you're asking for this badam, okay, you have to ask it like almond, almond வேணும் அந்த மாதிரி. Okay. So almond கிடையாது, Almond. it is almond. So கொஞ்சம் time ஆகும் to bring in this correction because like ரொம்ப வருஷமா we've been saying it as almond, almond, right? So அதனால கொஞ்சம் time ஆகும், but still you can get it. Okay, if you try, you can get it. Okay. So the Okay, next ma'am. one, how do you pronounce this one? Humor. So generally வந்து we pronounce it as humor, okay, but ஆனா the correct pronunciation is நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்ல alphabetsல வந்து R வரப்போ the R that comes at the end, okay, the R that comes at the end is almost silent, okay, அதை வந்து பெருசா நம்ம pronounce பண்ண மாட்டோம், okay, that is how it is. So இந்த இடத்துலயும் அதே மாதிரி தான் humor கிடையாது, it is humor, okay, humor. இந்த R வந்து Humor. it is almost silent. ரொம்ப ரொம்ப silent. Okay? Okay, ma'am. Yeah. So it is almost silent and you pronounce it as humor. Yeah. Humor. So the next one. How do you pronounce this one? Wednesday. Hmm. Yeah, it is not Wednesday. இந்த இடத்துல நம்ம pronunciation வந்து எப்படி change பண்ண போறோம் அப்படின்னா you change it as Wednesday. Okay? So the D is silent here. அந்த Okay, ma'am. WED இருக்குல்ல அது வந்து Yes, ma'am. D silent. Okay. So Okay, அந்த ma'am.
Wednesday அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம். So how do you pronounce this? ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி காட்டுங்க. Wednesday. Yeah, Wednesday. Very good. Correct. So the next one is how. Okay, this word. How do you pronounce this particular word? Technology. It is, some people pronounce it as technology. Okay, நிறைய பேர் அதை அப்படி pronounce பண்ணுவாங்க. Technology. Like in the North Indians எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, they'll pronounce it like that, but that is the wrong pronunciation. Okay, so it is technology. Okay, Okay, ma'am. which is your correct pronunciation. So the next one, how do you pronounce this particular word? Cough. Cough. Yeah. So நிறைய பேர் வந்து the cough அப்படி சொல்லுவாங்க. But it is not cough, it is cough. Okay? Cough. COFF மாதிரி தான் pronunciation வரும். Okay? Okay, ma'am. Yeah. So the next one. How do you pronounce this? Pizza. So generally வந்து we say it as pizza. அவ்வளவுதான். Okay. But இதுல correct pronunciation என்ன அப்படின்னா it is pizza. Okay, you have to pronounce the T before the Z comes. Okay. So the actual Okay, correct ma'am. pronunciation is pizza. Pizza. Okay. Pizza. Yeah, exactly. That is the correct pronunciation. So எதுக்கு நான் வந்து இதெல்லாம் இப்போ சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா after we complete all the sets of words, okay, you will have an activity. Okay, நான் என்ன உங்களை பண்ண சொல்லுவேன் அப்படின்னா I will ask you to make a sentence out of each and every word. Okay, இதுல என்னென்ன words நம்ம வந்து கத்துக்கிறோமோ நீங்க அதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் பில்ட் பண்ணி அந்த வேர்டோட கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷனை அதுக்குள்ள கொண்டு வரணும். Okay, that is how we are going to practice these pronunciations. Okay, அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Whatever pronunciations we are reading நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay. Okay, ma'am. Yeah, let us look at the next word. How do you pronounce this? Uh, Espresso. Yeah, espresso. So நிறைய பேர் வந்து they call it as espresso. Okay, ஆனா அது espresso கிடையாது. It is espresso. So இந்த இடத்துல actually பார்த்தா there is only one S. Okay, but இந்த இடத்துல there are two S's. அந்த stress இருக்கணும் pronunciationல. அதனால தான் pronunciationக்கு double S போட்டிருக்கோம். Okay, so when you're pronouncing it, you have to say it as espresso. Okay, espresso. Okay, ma'am. Okay, how do you pronounce this? Data. Data. Yeah. So some people pronounce it as data. Okay, so data கிடையாது, it is data. Okay, so Okay. data. அப்படிதான் pronounce பண்ணணும். Very good. So the next one, how do you pronounce this? Breakfast. So breakfast கிடையாது, you have to pronounce it as breakfast. Okay, Breakfast. breakfast. இப்போ if you are asking somebody to join you for breakfast, okay, so நீங்க breakfast க்கு வரீங்களா அப்படி கேட்க கூடாது. You have to ask it as will you join me for breakfast? Okay, breakfast. சொல்லுங்க. Okay, ma'am. Breakfast. Break கிடையாது, you have to pronounce it as breakfast. 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 Very good. So you have to pronounce it as breakfast. So this one, how do you Okay. pronounce this one? Bowl. So the bowl கிடையாது, you have to pronounce it as bowl. Okay, bring me a bowl. Bowl அப்படி சொல்லணும். Okay, bowl கிடையாது, it's Okay, a ma'am. bowl. Yeah, so this one, how do you pronounce this one? Cat. இதோட மீனிங் என்ன? What is the meaning of this? Some kind of virus. For Virus computer. virus கிடையாது. Yeah, computer related தான், but it is not a virus. Okay, it is actually
லைக் எப்படி சொல்லலாம்னா இப்ப நீங்க சிஸ்டம் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பவர் கட் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் அ பவர் கட், நீங்க வந்து சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணல. ஸோ லாஸ்டா நீங்க ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருப்பீங்கல்ல சிஸ்டம்ல. ஸோ Yes, அந்த ma'am. லாஸ்டா பண்ணிட்டு இருந்த விஷயம் வந்து ஆட்டோ சேவ் ஆயிருக்கும் உள்ளுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ அந்த ஆட்டோ சேவ் Okay. ஆகுற அந்த மெமரி இருக்குல்ல, that memory is like very very less. That is not a very huge memory. That is a very less memory. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி லெஸ் Okay. மெமரி இருக்கிற அந்த விஷயத்த வந்து லைக் ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி லாஸ்டா இருக்கிற அந்த மெமரி வந்து கால் இட் அஸ் this one. Okay, இதோட pronunciation என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is cache memory. Okay, cache Okay. கிடையாது, you have to pronounce it as cache memory. Cache memory. Yeah, exactly. So நீங்க என்ன group சொன்னீங்க 12th கேரளன்? Group 1, ma'am. பயோமேக்ஸா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸா? Biomath, ma'am. Okay, so this is something that you might not have come across before this. So இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்படலைன்னா இதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு Okay, விஷயம் ma'am. லாஸ்ட் மினிட்ல இப்போ நீங்க எக்ஸாம் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரிவைசிங் சர்டன் திங்ஸ் பிஃபோர் கோயிங் டு த எக்ஸாமினேஷன், நிறைய வாட்டி அது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். ரைட், யூ வில் ரிமெம்பர் தோஸ் திங்ஸ் வெரி வெல். ஸோ அது வந்து நம்மளோட பாடியில இருக்கிற கேஷ் மெமரி. ஓகே, லாஸ்டா போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு போனா அது ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் லாஸ்டா க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுமோ யூ வில் ரிமெம்பர் தட் வெரி வெல். ஓகே, ஸோ யூ கால் தட் ஆஸ் அ கேஷ் மெமரி. ஓகேவா? Okay, ma'am. யா, ஸோ த ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் திஸ் இஸ் Cache. வெரி குட். ஓகே, ஸோ ஹவு டு யூ ப்ரொனவுன்ஸ் திஸ்? February. February. Okay. So நிறைய பேர் இதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா February அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க, which is wrong. Okay. So the correct pronunciation is Mhm. February. Okay. February. Okay. February. அவ்வளவுதான். February. Yeah, February. Very good. So if I ask you, what is your favorite day in the second month of the year, you can say it is 10th February அந்த மாதிரி. Okay, February அப்படின்னு தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so the next Okay, one, ma'am. how do you pronounce this one, the word that is in blue? Receipt. So the receipt கிடையாது, you have to pronounce it as receipt. Okay, receipt. இப்ப தமிழ் சொல்லுவோம்ல, லைக் ரசீது கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ ரசீதோட இங்கிலீஷ் வேர்ட் தான் வந்து ரெசீட். ஓகே, ரெசீட். ஸோ அந்த Okay, பியூ ma'am. சைலண்ட், அந்த சியூ வந்து இட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் as எஸ். ஓகே, ரெசீட். Okay, ma'am. நீங்க ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Receipt. யா, ரெசீட். வெரி குட். ஓகே, திஸ் வேர்ட், ஹவு டு யூ ப்ரொனவுன்ஸ் திஸ் ஒன்? Police. ஓகே, ஸோ யூஸ்வலா நம்ம வந்து போலீஸ் அப்படிதான் வந்து சொல்லுவோம், இல்ல போலீஸ் அப்படி சொல்லுவோம். பட் தி கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் police. ஓகே, ப சவுண்ட் Police. வரணும், இங்க போ சவுண்ட் வராது, ப சவுண்ட் வரணும். நம்ம பார்த்தோம்ல ஆல்பபெட்ஸ்ல கூட வாட் இஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னு, ப ப Yes, தானே ma'am. பார்த்தோம். So that sound comes here. Okay, you have to apply that sound Okay. here. Police. And நம்ம பார்த்தோம்ல ஓ Police. வந்து இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி it will vary the sound, it will vary itself அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி Yes, தான் ma'am. இந்த இடத்துல ஓக்கு வந்து ஓவோட சவுண்டே வராது. ஓகே, the sound that Okay, ma'am. actually it takes up is ஓட சவுண்ட். ஓகே, எப்படி அவனுக்கு வந்து வருமோ அதே மாதிரி போலீஸ் இல்ல, it is police. Okay, police. Let me Police. call the police. Yeah. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No, ma'am. ஓகே, இல்ல நடுவுல ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, தட் இஸ் வை ஐ ஆஸ்க்ட் யூ. ஓகேவா இது வரைக்கும்? Yes, ma'am. ஓகே, so the next one, how do you pronounce this? Cocoa. So usually வந்து we pronounce it as cocoa. Okay,
ஆனா அது கொக்கோவா கிடையாது. It is actually cocoa. Coco. Yeah. So இத pronounce பண்ணனும்னா we have to say it as cocoa. Okay, ma'am. Cocoa கிடையாது. Okay. Okay, ma'am. So this is something that you have to remember. So இது என்னது like எதுல இது யூஸ் பண்ணுவாங்க? For making chocolate. Yeah, exactly. So cocoa beans are used to make chocolates. Okay. So cocoa beans கிடையாது. It is cocoa beans. Okay. Okay, ma'am. So how do you pronounce this word? Determine. So the determine கிடையாது. You have to pronounce it as determine. Okay. Determine. இந்த e வந்து it Determine. combines with that. Okay. தனியா வந்து அது வராது. So it is determine. How do you determine Okay. that you are a good candidate? Abhi. Okay. So whenever you're using it in a sentence, you have to pronounce it as determine. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So the next one, how do you pronounce this? Night. Night இல்ல. Okay, first what is the meaning of this word? இந்த வேர்டோட மீனிங் என்ன? எங்க இத பார்த்திருக்கீங்க? Don't know, ma'am. ஓகே, உங்களோட பயாலஜில இந்த வேர்ட் எங்கேயுமே வந்தது இல்லையா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. பயாலஜில இந்த வேர்ட் வரும். தெரியல, ma'am. ஓகே. ஸோ ஜென்ரலா வந்து நீஷ் அப்படின்னா இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது நிச் கிடையாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி நீஷ். ஓகே. நீஷ்னா என்னன்னா லைக் நமக்கு சூட்டபிளான ஒரு வேலை, நமக்கு சூட்டபிளான ஒரு பொசிஷன். ஓகே. அந்த மாதிரி இப்போ அவர் கையில வந்து ஒரு மிஸ்ஸிங் பீஸ் வச்சிருக்காருல்ல இந்த டயக்ராம், ரைட்? ஸோ அவங்க ஃபிட் ஆகுற ஒரு பொசிஷன் ஆர் ஜாப், அந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து நீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. இதேதான் Okay, வந்து ma'am. லைக் பயோலையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பயாலஜில நீஷ்னா என்ன அப்படின்னா யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அன் ஆர்கானிசம் பீங் ஃபிட் இன் அ பர்டிகுலர் என்வாயர்மெண்ட். ஓகே. ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபிட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடம் தான் அந்த ஆர்கானிசமோட நீஷ். ஓகே. ஸோ அதே Okay, மாதிரி ma'am. நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப்ல இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல ஃபிட் ஆகுறோம் அப்படின்னா அதுதான் we call it as niche. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So this is how you have to pronounce this particular word. So the next one, how do you pronounce this? Poem. Very good. Poem கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து அத poem அப்படி சொல்லுவாங்க. So அது poem கிடையாது. It is poem. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். Okay, So it ma'am. is poem. Yeah. So this one, how do you pronounce this? This is a very famous drink, right? So எங்க போனாலும் Yes. இந்த drink இருக்கும். So how do you pronounce this? Mojito. ஜென்ரலா எல்லாருமே வந்து அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் இட் இஸ் நாட் மொஜிட்டோ. யூ ஹாவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஆஸ் மொய்டோ. ஓகே. ஜே வந்து சைலண்ட் இங்க. ஓகே. ஜோட Okay, சவுண்ட் ma'am. வராது. த கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் இஸ் மொய்டோ. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க Mojito. ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு இது ஆர்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மேக் ஷுர் டு யூஸ் த கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன். ஓகே. ஒன் ப்ளூபெரி மொய்டோ அந்த மாதிரி. ஓகே. Okay, ma'am. The next one, how do you pronounce this? Jewelry. So யூஸ்வலா அந்த ஸ்பெல்லிங் பார்த்துட்டு தட் இஸ் ஹவு வி திங்க் அப்படிதான் வருமோ அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம். பட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஜுவல்லரி. யூ ஹாவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஆஸ் ஜுவல்லரி. ஓகே. ஜுவல்லரி. Jewelry. ஜுவல்லரி இல்ல, இட் இஸ் ஜுவல்லரி. ஜூ சவுண்ட். ஜுவல்லரி. Okay, ma'am. Jewelry. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இதை வச்சும் நீங்க வந்து ஒரு இது கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஜுவல்லரி Okay, இல்ல, ma'am. இட் இஸ் ஜுவல்லரி. ஓகே. ஸோ Okay, த ma'am. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவு டு யூ ப்ரொனவுன்ஸ் திஸ்? Ma'am, the screen of it, ma'am. யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு see the screen?
என்னாச்சு? I can see. Okay, are you able to see the screen or not? Yes, ma'am. I can see, ma'am. Okay. So சொல்லுங்க, how do you pronounce this? Pronunciation. ஆ. So இப்ப நீங்க சொல்றப்போ அது எப்படி சொல்றீங்க? pronunciation அப்படி சொல்றீங்கல்ல. So it is not actually pronunciation, it is pronunciation. So இந்த இடத்துல none தான் இருக்கு. Okay, pronunciation. Okay. You do not call it pronunciation, you have to pronounce it as pronunciation. Okay. Pronunciation. Yeah. So this is how you will pronounce it. Okay. இந்த இடத்துல சொல்றப்போ தான் we will use pronouns. Okay. But இந்த இடத்துல Okay. use பண்றப்போ we will use none, pronounce, pronunciation. Okay. Yeah. So இது Pronunciation. வரைக்கும் you have to tell me a sentence. Okay. Okay, ma'am. Okay. So now let us look at some perplexing terms. So perplexing na என்ன? Don't know, ma'am. ஓகே. ஸோ நம்மள ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ கால் தட் ஆஸ் பெர்ப்ளெக்சிங். இப்போ வந்து நீங்க எக்ஸாம் போறீங்க. ஓகே. ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் அப் யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா பயங்கரமா ஏதோ கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியல. ஓகே. ஸோ யூ கால் Okay. தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கொஸ்டின் பேப்பர் ஆஸ் அ பெர்ப்ளெக்சிங் பேப்பர். ஓகே. பெர்ப்ளெக்சிங்னா it means that it is very confusing and very scary. Okay. ஏதாச்சும் ஒரு Okay, விஷயம் ma'am. வந்து ரொம்ப confusing or scary-ஆ இருந்தா it is called as perplexing. Okay, ma'am. Some terms like that. The first term, how do you pronounce the first term for the one in black? Mm. This one. Banquet. Hello? Ban. Ma'am. Ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Carolyn? Yes, ma'am. Okay. One second, Carolyn. One second. Not able to hear you. Okay, ma'am. Carolyn, can you talk now? Let's see if I'm able to hear you. Ma'am, can you hear me? Now, can you talk now? Ma'am. One second, Carolyn. I'm not able to hear you. சார் என்னோட கிளாஸ்ல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. உங்க ஹெட்செட் என்னோட கிளாஸ்ல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. உங்க ஹெட்செட் என்னோட கிளாஸ்ல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுதான் அது மாத்தி மாத்தி கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் பேசுறது எனக்கு கேட்கவே இல்லை. So உங்களுக்கு கனெக்டே ஆகும்.
Yeah, என்னோடது கனெக்டடா தான் இருந்துச்சு. நடுவுல மாத்தி கனெக்ட் ஆனது ட்ரைட் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. வந்துருச்சு. பாருங்க வந்துருச்சு. பாராச்சு. Thank you. Thank you. Carolyn, am I audible? Yes, ma'am. Am I ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்ப பேசுங்க. Can you talk something? Ma'am. Okay. Can Carolyn இத பேசுங்க சும்மா. Ma'am. Okay, ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. I don't know why this is getting disconnected automatically. Okay, ma'am. Yeah. ஹாய் சொல்லுங்க. Hi, ma'am. ஓகே. ஸோ கேரளன் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது லைக் டவுட்ஸ் இருந்தா இப்போதைக்கு மட்டும் லைக் ட்ரை டு சென்ட் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஐ ஜஸ்ட் டேக் இட் டு சார் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கெட் இட் ப்ராப்பர்லி டன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் பேசுறது சுத்தமா கேட்கவே மாட்டேங்குது. அண்ட் அவங்களுக்கு நான் பேசுறது ஆனா கேக்குது. அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு திருப்பி திருப்பி. சார்ஜ் இருக்கு. Carolyn? I'm looking. Carolyn, yeah. Can you please talk something? Hi, hello, என்ன சொல்லுங்க. Hi. Hello. அவங்க சொல்றாங்க ஆனா எனக்கு எதுவுமே கேட்கல. அது சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போது இது. Carolyn, are you there? Yes, ma'am. Ma'am. Default வச்சு பாருங்க சார்.
Carolyn, can you say hi? Hi, ma'am. அதுல கேக்குதா?